Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Sayyidina, and excellency to first excellency to Wabiani Family Umida, and excellency to all my teachers, honorable to all my family. And today I want to present about the different types of sneeze, atau perbedaan dari tipe-tipe bersin. The first is there are many different types of sneeze. We hear them every day. Atau sangat banyak perbedaan bersin di setiap orang. We hear them every day, atau kita mendengarnya itu setiap hari. Next is other reason for sneeze variation. Individual can vary in their sensitivity and irritants and allergen. Atau jadi itu dari sensitivity sensitifnya, iritasinya, terus alergen. Misalnya alergi karena debu, tidak ada debu kita langsung bersin, atau karena bulu kucing bersin. Setelah yang bisa membuat kita bersin. And so many different sound of sneeze come from in the nasal anatomy and muscle strength. Atau sangat banyak perbedaan suara yang dihasilkan ketika bersin. In the nasal anatomy and muscle strength, atau karena muscle otot, karena ya kekuatan otot yang berbeda-beda. And ethical ketika sneeze in first is covering your mouth with tissue. Next is wash your hands. And if you don't have tissue, don't panic. In that case, it's better to throw your sneeze into your upper sleeve rather than your hand. Atau pertama itu menutup mulut dan hidung menggunakan tisu, lalu membuang tisu tersebut dan cuci tangan. Setelah itu bisa juga jika kamu tidak mempunyai tisu, jangan panik. Dalam kasus ini bisa juga menutupi hidung dan mulut dan hidung menggunakan telapak tangan. I think it's enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.